All right, so I'm working on an imitation to make some content for today. I'm going to be imitating this one little part of a sentence from this video. Paradinha, arroz, batata, R$ 150. R$ 150? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. É mais barato que no aeroporto aqui. So I think I'm going to do just, imagina, aqui tem muito mais barato que isso. And I'm going to play with that part. So I'll show you kind of the processes that I might normally go through. What I've been doing already is just listening over and over. I listen to a couple of videos, listen to different parts, just trying to pick a phrase. Doesn't matter that much which one I picked, but I picked this one because it's, you know, for various reasons. Some of the phrases I almost did had more, you know, curse words, or they're more, you know, less common words or something like that. Whereas this, I feel like, is a more kind of common phrase. Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. É mais barato. Batata, R$ 150. R$ 150? Imagina, aqui tem muito mais barato. So the steps I think of would be listen to it a lot. So listen to the target accent a lot, the target audio a lot, over and over and over. That's kind of what I think of as step one sometimes. These steps could be out in different orders, but a second step could be while you're doing that, make sure you focus on accent. So not just the vocab and grammar, although sure you can make sure you figure out what the words are as well, but focus on the sounds, the sound layer, the accent layer. Paradinha, arroz, batata, R$ 150. R$ 150? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. And then kind of a third step would be to imitate out loud and compare. So I could start doing that now a little bit. Making sure my mic was working. All right. É mais barato. Batata, R$ 150. R$ 150? Imagina. Aqui tem muito mais barato que isso. Aqui tem muito mais barato que isso. Arroz, batata, Another thing I do is slow down the audio, so I'm going to do that now. já veio o campeão, tudo. R$ 150? Yeah. Imagina, Imagina que tem que tem muito mais mais barato barato que isso. que isso. Aqui tem muito mais barato que isso. Arroz, batata, R$ 150. R$ 150? Imagina, que Imagina. So some of the stuff I'm looking at is the quality of the vowel in the second syllable, imagina. Paying attention to how much of an E versus an I, or somewhere in there it is, and tuning that. Another thing I'm paying attention to tem muito. is him maybe cutting off the beginning of the word aqui and just saying ki or ki or something like that. R$ 150? Imagina, que tem Yeah, ki tem. And then I'm also paying attention to the quality of both the vowel and the final consonant potentially in thing. However it is that he's pronouncing that, I'm trying to pay attention to what is he actually doing and what is he not doing. R$ 150? Imagina, que tem Que tem, imagina, que tem muito. I'm also paying attention to the muito, like the combination of vowels there, and muito, because I tend to say muito. That's my habit for some reason. Whereas here, I think he's doing more of a muito, I think, something like that. But I can check when I record myself in a minute, and that's the other step that I hadn't mentioned yet, but record myself and compare. And analyze the differences, and then try to re-record and make them go away. Imagina, que tem muito mais. Another thing I'm paying attention to is ma barat. So the transition between mais and barat, or in this case, ma and barat. I'm seeing, does he do an aspirated S sound where it's like ma, or is it just ma, and there's no extra like air coming out before the B? So is it ma ba, or is it ma barat, or ma barat? Que tem muito mais barato I think there might be a little bit of air, but not very much. que isso. Kisu. I'm also paying attention to the vowel there. Instead of kisu, I'm hearing kisu. And maybe I don't even hear the u at the end. Maybe it's kind of, maybe that vowel gets eaten a little bit. Que tem muito mais barato que isso. Kisu. Que tem muito mais barato que isso. É muito mais barato Muito mais barato que isso. que isso. Imagina, que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso.
Que tem muito mais barato que isso. Que tem muito mais barato que isso. É mais barato que no aeroporto. R$ 150. R$ 150? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. Arroz, batata, R$ 150. R$ 150? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. Arroz, batata, R$ 150. What I'm doing now is I'm kind of quietly mouthing the words. I'm trying to get the rhythm. And I'm kind of silently or very quietly saying it as well. R$ 150? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. É mais Arroz, batata, R$ 150. R$ 150? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. É mais Arroz, batata, R$ 150. R$ 150? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. É mais Arroz, batata. I'm also looking at the screen and comparing my face versus his face just a little bit. I don't always do that, but I'm playing with that right now as a little bit of an experiment because I think that can help with the overall impression, the overall imitation. R$ 150. R$ 150? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. É mais barato que no aeroporto aqui. R$ 150? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. Aqui tem muito mais barato que isso. Imagina, aqui tem muito mais barato. Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. Muito mais barato que isso. So, all right, let me record myself a little bit now. Let me record him first. Arroz, batata, estrogonofe pra acompanhar. Estrogonofezinho de frango, já vem com champignon, tudo separadinho. Arroz, batata, R$ 150. R$ 150? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. É mais barato que no aeroporto aqui. So now I got that. I can play with this. Imagina, aqui tem muito. Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. É mais. Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. Imagina. So now I could analyze it if I want. Kind of similar to slowing it down, but in this case I'm using technology to, instead of slowing it down, I'm sort of zooming in on specific chunks. Imagina que tem muito. Imagina que. Oh, and maybe so aqui. Maybe he does do the a at the beginning, but it's kind of combined with imagina. Like the ending of imagina and the beginning of aqui might get combined in some way. I'm not quite sure. Imagina. Imagina que tem muito. Getting close. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. I think there's a setting that I can change in here that maybe I should change. Imagina. Huh. Yeah. Could probably set that up better. But I'm not going to worry too much for now, I guess. Imagina que tem muito mais barato que isso. 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 Imagina que tem muito mais barato que isso.
Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem. Imagina que tem muito mais barato que isso. 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 So this is the juice, as some people might say. This is the core. This is the good stuff right here, in my opinion. It's all good stuff, but I'm feeling like this, what I'm doing right now, is especially efficient in helping me get closer. So simultaneous imitation. Imagina que tem muito mais barato que isso. Imagina que tem muito mais barato que isso. But the way you do it matters. So your level of skill in noticing differences and your level of attention in looking for differences in the sounds. Not just vocab or grammar, but these sounds. So the vowels, the consonants, tuning those, getting the rhythm, the melody, the stress aligned, all that stuff. And maybe even voice as well, if aiming to do more of an impression. Imagina que tem muito mais barato que isso. 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 Imagina que tem muito mais barato. Imagina que tem muito mais barato que isso. 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 I think by listening to it a lot, sometimes I'm listening and imitating, sometimes I stop imitating to listen to it again, and I'm just looping through this over and over, and the more I do this, the more I believe that I have a chance of kind of breaking through the autopilot. All right, I need to take a break because I got